হ্যালো গাইস, আশা করছি সবার ভালো লাগতেছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, এখন কিন্তু বেশি মজা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুবাই থেকে, দুবাইয়ের ডেজার্ট সাফারির এটি একটি পার্ট। ফায়ার শো, আরও অন্যান্য পার্টগুলো রয়েছে। আমি সাজেস্ট করব যারা দুবাই যেতে চাচ্ছেন অবশ্যই এই ডেজার্ট সাফারিতে যাবেন। আসলে আমি আপনাদের কি বলবো, আমি পুরোই অবাক হয়ে গেছি কিভাবে আগুন নিয়ে ভাইয়াটা খেলা করতেছে। দেখতে পাচ্ছেন মুখ দিয়ে কিভাবে আগুন বার করতেছে। আসলে খুবই ভালো লাগার বিষয় একটা। আমি যখন বাস্তবে দেখি তখন আরও ভালো লেগেছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আসলে আমি এই জন্য বলি যে কেন প্রত্যেক বছর লাখ লাখ পর্যটন পুরো পৃথিবী থেকে কেন দুবাইয়ে ঘুরতে আসে। আসলে ঘুরতে আসবে না কেন? তারা এমনভাবে দুবাইটাকে সাজিয়েছে। আরও অন্য অন্য রাইডগুলো রয়েছে, যেমন পাম জুমেরা রয়েছে, ব্রুজ খলিফা রয়েছে, ডলফিন শো রয়েছে। ফায়ার শো দেখতে দেখতে আমি আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি। এই ডেজার্ট সাফারিতে এসে আপনারা যা যা করতে পারবেন, উটের পিঠে উঠে আপনারা মরুভূমিতে ঘুরতে পারবেন। তাছাড়াও কার ড্রাইভ রয়েছে, বাইক নিয়ে আপনি নিজেই বাইক চালাতে পারবেন মরুভূমির উপর। তাছাড়াও ঈগল পাখি হাতে নিয়ে মাথায় নিয়ে ছবি তোলার সুবিধা তো থাকছেই। তো আপনাদের একটু সতর্ক বার্তা দিচ্ছি, যাদের কোমরে অথবা হাড় দুর্বল, তো আমি সাজেস্ট করব তাদের কার ড্রাইভে না যাওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে বিদায় নিচ্ছি। যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাকে ইন্সপায়ার করবেন। তো আজকে বিদায় নিচ্ছি। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।